The context, meaning and scope of tourism. Travel has existed since the beginning of time, when primitive man set out, often traversing great distances in search of game, which provided the food and clothing necessary for his survival. Throughout the course of history, people have traveled for purposes of trade, religious conviction, economic gain, war, migration and other equally compelling motivations. In the Roman era, wealthy aristocrats and high government officials also traveled for pleasure. Seaside resorts located at Pompeii and Herculaneum afforded citizens the opportunity to escape to their vacation villas in order to avoid the summer heat of Rome. Travel, except during the Dark Ages, has continued to grow and, throughout recorded history, has played a vital role in the development of civilizations and their economies. Tourism in the mass form as we know it today is a distinctly 20th century phenomenon. Historians suggest that the advent of mass tourism began in England during the Industrial Revolution with the rise of the middle class and the availability of relatively inexpensive transportation. The creation of the commercial airline industry following the Second World War and the subsequent development of the jet aircraft in the 1950s signaled the rapid growth and expansion of international travel. This growth led to the development of a major new industry, tourism. In turn, international tourism became the concern of a number of world governments since it not only provided new employment opportunities but also produced a means of earning foreign exchange. Tourism today has grown significantly in both economic and social importance. In most industrialized countries over the past few years, the fastest growth has been seen in the area of services. One of the largest segments of the service industry, although largely unrecognized as an entity in some of these countries, is travel and tourism. According to the World Travel and Tourism Council, 1992, travel and tourism is the largest industry in the world on virtually any economic measure including value-added capital investment, employment and tax contributions. In 1992 the industry's gross output was estimated to be $3.5 trillion, over 12% of all consumer spending. The travel and tourism industry is the world's largest employer, the almost 130 million jobs, or almost 7% of all employees. This industry is the world's leading industrial contributor, producing over 6% of the world's national product and accounting for capital investment in excess of $422 billion direct, indirect and personal taxes each year. Thus, tourism has a profound impact both on the world economy and, because of the educative effect of travel and the effects on employment, on society itself. However, the major problems of the travel and tourism industry that have hidden, or obscured, its economic impact are the diversity and fragmentation of the industry itself. The travel industry includes hotels, motels and other types of accommodation, restaurants and other food services, transportation services and facilities, amusements, attractions and other leisure facilities, gift shops and a large number of other enterprises. Since many of these businesses also serve local residents, the impact of spending by visitors can easily be overlooked or underestimated. In addition, Mies, 1992, points out that the tourism industry involves concepts that have remained amorphous to both analysts and decision-makers. Moreover, in all nations this problem has made it difficult for the industry to develop any type of reliable or credible tourism information base in order to estimate the contribution it makes to regional, national and global economies. However, the nature of this varied diversity makes travel and tourism ideal vehicles for economic development in a wide variety of countries, regions or communities. Once the exclusive province of the wealthy, travel and tourism have become an institutionalized way of life for most of the population. In fact, McIntosh and Goeldnor, 1990, suggest that tourism has become the largest commodity in international trade for many nations and, for a significant number of other countries, it ranks second or third. For example, tourism is the major source of income in Bermuda, Greece, Italy, Spain, Switzerland and most Caribbean countries. In addition, Hawkins and Ritchie,
quoting from data published by the American Express Company, suggest that the travel and tourism industry is the #1 ranked employer in the Bahamas, Brazil, Canada, France, the former, West Germany, Hong Kong, Italy, Jamaica, Japan, Singapore, the United Kingdom and the United States. However, because of problems of definition, which directly affect statistical measurement, it is not possible with any degree of certainty to provide precise, valid or reliable data about the extent of worldwide tourism participation or its economic impact. In many cases, similar difficulties arise when attempts are made to measure domestic tourism. Bối cảnh, ý nghĩa và phạm vi của du lịch. Ngành du lịch đã tồn tại từ thuở ban sơ khi người Nguyên thủy bắt đầu những chuyến hành trình dài để tìm kiếm thức ăn và quần áo cần thiết cho sự sống. Trong suốt quá trình lịch sử, loài người đã di chuyển vì nhiều mục đích khác nhau như thương mại, truyền giáo, lợi ích kinh tế, chiến tranh, di cư hay vì những động cơ thuyết phục khác. Trong thời Đại La Mã, giới quý tộc giàu có và quan chức chính phủ cũng hay đi du ngoạn cho vui. Khu nghỉ mát bên bờ biển tại thành phố Pompeii và Herculaneum tạo cơ hội cho các giới thượng lưu trên thoát khỏi các biệt thự nghỉ dưỡng của mình để tránh cái nóng mùa hè của Roma. Ngoại trừ thời kỳ đen tối thì trong suốt quá trình lịch sử được ghi nhận lại, du lịch đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền văn minh và nền kinh tế. Như chúng ta đã biết, ngày nay về phương diện đại chúng thì du lịch là một hiện tượng rõ ràng của thế kỷ 20. Các nhà sử học cho rằng sự ra đời của du lịch đại chúng bắt đầu ở Anh trong cuộc cách mạng công nghiệp với sự nổi lên của tầng lớp trung lưu và việc có sẵn của các phương tiện giao thông tương đối rẻ tiền, việc tạo ra các ngành công nghiệp hàng không thương mại sau chiến tranh thế giới thứ hai và sự phát triển tiếp theo của các máy bay phản lực năm 1950 báo hiệu sự tăng trưởng nhanh chóng và mở rộng của ngành du lịch quốc tế. Sự tăng trưởng này đã dẫn đến sự phát triển của một ngành công nghiệp lớn mới, đó là du lịch. Ngành du lịch quốc tế đã trở thành mối quan tâm của một số chính phủ trên thế giới. Vì nó không chỉ cung cấp cơ hội việc làm mới mà còn tạo ra một phương tiện kiếm tiền ngoại hối. Du lịch ngày nay đã phát triển đáng kể ở cả hai mặt về kinh tế và xã hội. Ở các nước công nghiệp phát triển nhất trong vài năm qua thì tốc độ tăng trưởng nhanh nhất là ở các lĩnh vực dịch vụ. Một trong những phân khúc lớn nhất của ngành công nghiệp dịch vụ là đi lại và du lịch, mặc dù phần lớn ngành này không được công nhận như là một thực thể ở một số các quốc gia theo Hội đồng Du hành và Du lịch thế giới năm 1992 thì đi lại và du lịch là ngành công nghiệp lớn nhất thế giới, tồn tại với hầu như bất kỳ biện pháp kinh tế nào bao gồm vốn đầu tư giá trị gia tăng, việc làm và việc đóng thuế. Năm 1992 sản lượng của ngành công nghiệp này được ước tính là 3,5 nghìn tỷ đô la Mỹ, hơn 12% của tất cả các chi tiêu của người tiêu dùng. Công nghiệp du lịch là ông chủ lớn nhất thế giới khi tạo ra gần 130 triệu việc làm, hoặc chiếm khoảng 7% các nhân viên. Ngành công nghiệp này là ngành công nghiệp đóng góp hàng đầu thế giới, tạo ra hơn 6% sản phẩm quốc gia trên thế giới và chiếm vốn đầu tư vượt quá 422 triệu đô thuế trực tiếp, thuế gián tiếp và thuế cá nhân mỗi năm. Do đó, du lịch có tác động sâu sắc cả về kinh tế thế giới lẫn xã hội vì nó rất hiệu quả trong công tác giáo dục và việc làm. Tuy nhiên, những vấn đề lớn của ngành công nghiệp du lịch là sự đa dạng và sự phân mảnh của các ngành công nghiệp mà ở đó do tác động kinh tế nó bị che giấu hay ẩn khuất. Ngành công nghiệp du lịch bao gồm khách sạn, nhà nghỉ và các loại nhà ở, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống khác, dịch vụ và các phương tiện vận tải, các trò giải trí, cửa hàng quà tặng lưu niệm và một số lượng lớn các doanh nghiệp nhỏ khác. Vì nhiều các doanh nghiệp này cũng phục vụ người dân địa phương nên chúng ta thường hay dễ dàng bỏ qua hay đánh giá thấp tác động do việc chi tiêu của du khách mang lại. Ngoài ra, năm 1992 Mai đã chỉ ra rằng ngành công nghiệp du lịch có liên quan đến khái niệm vô định hình cho cả nhà phân tích và các nhà ra quyết định. Hơn nữa, ở tất cả các quốc gia thì vấn đề vô định hình ở trên, đã gây khó khăn cho ngành công nghiệp để phát triển bất kỳ loại hình thông tin du lịch đáng tin cậy nào nhằm ước tính sự đóng góp nó làm cho các nền kinh tế khu vực, quốc gia và toàn cầu. Tuy nhiên, bản chất của sự đa dạng này là điều kiện lý tưởng để phát triển kinh tế ở nhiều quốc gia, khu vực hoặc cộng đồng. Một khi một tỉnh đặc thù nào đó trở nên giàu có nhờ du lịch thì ngành này sẽ trở nên đại chúng hơn. Du lịch đã trở thành mặt hàng lớn nhất trong thương mại quốc tế ở nhiều quốc gia và ở nhiều nước khác thì nó xếp ở vị trí thứ hai hoặc thứ ba. Ví dụ, du lịch là nguồn thu nhập chính ở Bermuda, Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và hầu hết các nước vùng Caribbean. Không những vậy, Hawking và Ritchie trích lời của American Express Company cho rằng ngành công nghiệp du lịch được xem là ngành công nghiệp hàng đầu ở các nước Bahamas, Brazil, Canada, Pháp, Cựu Tây Đức, Hồng
Công, Ý, Jamaica, Nhật Bản, Singapore, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, do việc khó khăn trong định nghĩa chính xác du lịch là gì đã ảnh hưởng trực tiếp đến các phương pháp thống kê nên khó mà đưa ra một dữ liệu chính xác và đáng tin cậy về sự mở rộng và ảnh hưởng của du lịch đối với nền kinh tế toàn cầu. Trong nhiều trường hợp, chúng ta cũng gặp khó khăn tương tự khi nỗ lực đo lường du lịch trong nước. Autumn leaves. One of the most captivating natural events of the year in many areas throughout North America is the turning of the leaves in the fall. The colors are magnificent, but the question of exactly why some trees turn yellow or orange, and others red or purple, is something which has long puzzled scientists. Summer leaves are green because they are full of chlorophyll, the molecule that captures sunlight converts that energy into new building materials for the tree. As fall approaches in the northern hemisphere, the amount of solar energy available declines considerably. For many trees, evergreen conifers being an exception, the best strategy is to abandon photosynthesis until the spring. So rather than maintaining the now redundant leaves throughout the winter, the tree saves its precious resources and discards them. But before letting its leaves go, the tree dismantles their chlorophyll molecules and ships their valuable nitrogen back into the twigs. As chlorophyll is depleted, other colors that have been dominated by it throughout the summer begin to be revealed. This unmasking explains the autumn colors of yellow and orange, but not the brilliant reds and purples of trees such as the maple or sumac. The source of the red is widely known. It is created by anthocyanins, water-soluble plant pigments reflecting the red to blue range of the visible spectrum. They belong to a class of sugar-based chemical compounds also known as flavonoids. What's puzzling is that anthocyanins are actually newly minted, made in the leaves at the same time as the tree is preparing to drop them. But it is hard to make sense of the manufacture of anthocyanins. Why should a tree bother making new chemicals in its leaves when it's already scrambling to withdraw and preserve the ones already there? Some theories about anthocyanins have argued that they might act as a chemical defense against attacks by insects or fungi, or that they might attract fruit-eating birds or increase a leaf's tolerance to freezing. However, there are problems with each of these theories, including the fact that leaves are red for such a relatively short period that the expense of energy needed to manufacture the anthocyanins would outweigh any antifungal or anti-herbivore activity achieved. It has also been proposed that trees may produce vivid red colors to convince herbivorous insects that they are healthy and robust and would be easily able to mount chemical defenses against infestation. If insects paid attention to such advertisements, they might be prompted to lay their eggs on a duller, and presumably less resistant host. The flaw in this theory lies in the lack of proof to support it. No one has as yet ascertained whether more robust trees sport the brightest leaves, or whether insects make choices according to color intensity. Perhaps the most plausible suggestion as to why leaves would go to the trouble of making anthocyanins when they're busy packing up for the winter is the theory known as the light screen hypothesis. It sounds paradoxical, because the idea behind this hypothesis is that the red pigment is made in autumn leaves to protect chlorophyll, the light-absorbing chemical, from too much light. Why does chlorophyll need protection when it is the natural world's supreme light absorber? Why protect chlorophyll at a time when the tree is breaking it down to salvage as much of it as possible? Chlorophyll, although exquisitely evolved to capture the energy of sunlight, can sometimes be overwhelmed by it, especially in situations of drought, low temperatures, or nutrient deficiency. Moreover, the problem of oversensitivity to light is even more acute in the fall, when the leaf is busy preparing for winter by dismantling its internal machinery. The energy absorbed by the chlorophyll molecules of the unstable autumn leaf is not immediately channeled into useful products and processes, as it would be in an intact summer leaf. The weakened fall leaf then becomes vulnerable to the highly destructive effects of the oxygen created by the excited chlorophyll molecules. Even if you had never suspected that this is what was going on when leaves turn red, there are clues out there. One is straightforward: on many trees, the leaves that are the reddest are those on the side of the tree which gets most sun. Not only that, but the red is brighter on the upper side of the leaf. It has also been recognized for decades that the best conditions for intense red colors are dry, sunny days and cool nights, conditions that nicely match those that make leaves susceptible to excess light. And finally,
Trees such as maples usually get much redder the more north you travel in the northern hemisphere. It's colder there, they're more stressed, their chlorophyll is more sensitive and it needs more sunblock. What is still not fully understood, however, is why some trees resort to producing red pigments while others don't bother, and simply reveal their orange or yellow hues. Do these trees have other means at their disposal to prevent overexposure to light in autumn? Their story, though not as spectacular to the eye, will surely turn out to be as subtle and as complex. Lá mùa thu, một trong những sự kiện thiên nhiên quyến rũ nhất ở nhiều khu vực trên khắp Bắc Mỹ đó là sự biến đổi màu lá vào mùa thu, màu sắc thật tuyệt vời, nhưng câu hỏi là tại sao một số cây chuyển sang màu vàng, hay vàng cam, một số khác lại chuyển màu đỏ hay tím, vẫn là điều trăn trở trong các nhà khoa học. Lá mùa hạ xanh vì chúng chứa đầy các chất diệp lục, phân tử hấp thu ánh sáng và chuyển hóa năng lượng đó thành chất mới cho cây, khi mùa thu đến ở nửa bán cầu Bắc lượng năng lượng mặt trời có sẵn giảm đi đáng kể. Với nhiều cây, cây bạch tùng bách xanh là một ngoại lệ. Chiến lược tốt nhất là bỏ qua quang hợp cho tới tận mùa xuân, vì vậy thay vì giữ lại những chiếc lá thừa trong suốt mùa đông, cây tiết kiệm tài nguyên của nó và loại bỏ lá thừa đi, nhưng trước khi để chúng rơi xuống, cây phân hủy các phân tử diệp lục và chuyển nitô có ích trở lại các nhánh cây. Khi chất diệp lục cạn kiệt, những màu khác đã bị nó chiếm ưu thế trong suốt mùa hè bắt đầu phô màu. Sự phơi bày đó giải thích lý do màu lá mùa thu là vàng và cam, mà không phải màu đỏ rực và tím như cây mộc và cây sumac. Nguồn gốc của chất đỏ được biết đến rộng rãi, được gọi là anthocyanin, nó được tạo ra bởi chất sắc. Các chất hòa tan trong nước phản chiếu màu đỏ đến xanh dương của phổ có thể nhìn thấy. Chúng thuộc về một nhóm các hợp chất hóa học có đường được biết đến với tên gọi là flavonoid. Điều gây khó hiểu là các sắc tố thực sự mới được tạo ra và xuất hiện trên lá cùng thời điểm khi cây sắp rụng lá, nhưng nó thật khó để hiểu việc sản sinh ra sắc tố. Tại sao một cây nên tạo ra chất hóa học mới trong lá khi nó đang xáo trộn để thu lại và bảo tồn những chất đã có? Một số học thuyết về sắc tố lập luận rằng chúng có thể đóng vai trò như một hóa chất bảo vệ chống lại sự tấn công của côn trùng hay nấm, hoặc chúng có thể thu hút chim chóc ăn quả hoặc tăng sức chịu đựng của lá với giá lạnh. Tuy nhiên, vẫn có những vấn đề với những học thuyết này, trong đó bao gồm cả thực tế rằng lá cây màu đỏ trong một giai đoạn tương đối ngắn mà năng lượng cần để chuyển hóa các sắc tố sẽ lớn hơn bất kỳ hoạt động chống nấm hay chống ăn cây nào. Người ta cũng cho rằng cây có thể sản sinh ra màu đỏ để thu hút côn trùng ăn cỏ, rằng chúng khỏe mạnh và mạnh mẽ và có thể dễ dàng tăng các chất bảo vệ hóa học chống sự xâm nhập. Nếu côn trùng chú ý đến những điều đó, chúng sẽ để trứng trên những lá này, và có lẽ sẽ ít kháng vật chủ. Lỗ hổng trong thuyết này nằm ở việc không có đủ bằng chứng chứng minh cho điều trên. Không ai có thể chắc chắn liệu những cây khỏe mạnh hơn sẽ có lá màu sáng nhất, hay liệu côn trùng có chọn lựa theo cường độ màu sắc. Có lẽ gợi ý hợp lý nhất về lý do tại sao lá cây sẽ gặp rắc rối trong việc tạo sắc tố khi chúng bận rộn chuẩn bị cho mùa đông đó chính là giả thuyết được gọi là màn hình sáng, light screen. Điều đó nghe có vẻ nghịch lý, bởi lẽ ý tưởng đằng sau giả thuyết này đó là sắc đỏ được tạo ra trong lá để bảo vệ chất diệp lục, hóa chất hấp thu ánh sáng từ quá nhiều ánh sáng. Tại sao chất diệp lục cần sự bảo vệ khi nó đã chính là chất hấp thu ánh sáng lớn trong thế giới tự nhiên? Tại sao bảo vệ chất diệp lục tại thời điểm khi cây đang thay lá càng nhiều càng tốt? Chất diệp lục mặc dù tiến hóa tinh vi để hấp thu năng lượng mặt trời, đôi khi có thể bị choáng ngợp bởi điều đó, đặc biệt trong trường hợp hạn hán, nhiệt độ thấp hay thiếu chất dinh dưỡng. Ngoài ra, vấn đề về việc quá nhạy bén với ánh sáng thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn nữa vào mùa thu, khi lá cây bận chuẩn bị cho mùa đông bằng cách tháo dỡ những cơ chế bên trong nó. Năng lượng được hấp thu bởi các phân tử diệp lục trong những chiếc lá mùa thu không ổn định, không được chuyển ngay thành sản phẩm và quy trình hữu dụng, bởi nó sẽ nằm trong một chiếc lá mùa hè còn nguyên vẹn. Chiếc lá mùa thu yếu ớt dần trở nên dễ bị tổn thương với những hiệu ứng phá hủy cao của oxy được tạo ra bởi phân tử diệp lục bị kích thích. Thậm chí nếu bạn chưa bao giờ nghi ngờ rằng đây chính là điều đang diễn ra khi lá cây chuyển sang đỏ, vẫn còn những manh mối khác ngoài kia. Một manh mối khá đơn giản, trên cây, lá cây màu đỏ nhất thường là những lá hấp thu nhiều ánh mặt trời nhất. Không chỉ vậy, màu đỏ sáng hơn sẽ xuất hiện ở mặt trên của chiếc lá. Người ta cũng nhận ra rằng trong nhiều thập kỷ điều kiện tốt nhất cho tăng sắc đỏ là những ngày khô, nóng và những đêm mát mẻ, những điều kiện phù hợp để giúp lá cây thích nghi với lượng ánh sáng lớn. Và cuối cùng, cây như cây thích thường đỏ hơn khi bạn đi về hướng bán cầu Bắc, ở đó lạnh, chúng chịu áp lực lớn hơn, chất diệp lục cũng nhạy bén hơn và cần nhiều thuốc chống nắng. Tuy nhiên, điều mà vẫn chưa được hiểu đầy đủ đó là lý do một số cây tạo ra sắc đỏ trong khi những cây khác thì không, và đơn giản là có màu vàng hay vàng cam. Liệu những cây này có phương thức khác để tự ngăn ngừa sự tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng vào mùa thu? Mặc dù không thưởng thức với mắt thương, câu chuyện của chúng chắc chắn sẽ trở nên tinh tế và phức tạp. Beyond the Blue Horizon. An important archaeological discovery on the island of Hefata in the Pacific archipelago of Vanuatu has revealed traces of an ancient seafaring people, the distant ancestors of today's Polynesians.
The site came to light only by chance. An agricultural worker, digging in the grounds of a derelict plantation, scraped open a grave, the first of dozens in a burial ground some 3,000 years old. It is the oldest cemetery ever found in the Pacific Islands, and it harbors the remains of an ancient people archaeologists called the Lapita. They were daring blue water adventurers who used basic canoes to rove across the ocean. But they were not just explorers. They were also pioneers who carried with them everything they would need to build new lives, their livestock, taro seedlings and stone tools. Within the span of several centuries, the Lapita stretched the boundaries of their world from the jungle-clad volcanoes of Papua New Guinea to the loneliest coral outliers of Tonga. The Lapita left precious few clues about themselves, but FOTA expands the volume of data available to researchers dramatically. The remains of 62 individuals have been uncovered so far, and archaeologists were also thrilled to find 6 complete Lapita pots. Other items included a Lapita burial urn with mottled birds arranged on the rim as though peering down at the human remains sealed inside. It's an important discovery, says Matthew Spriggs, Professor of Archaeology at the Australian National University and head of the international team digging up the site, where it conclusively identifies the remains as Lapita. DNA teased from these human remains may help answer one of the most puzzling questions in Pacific anthropology: did all Pacific Islanders spring from one source or many? Was there only one outward migration from a single point in Asia, or several from different points? This represents the best opportunity we've had yet, says Spriggs, to find out who the Lapita actually were, where they came from, and who their closest descendants are today. There is one stubborn question for which archaeology has yet to provide any answers. How did the Lapita accomplish the ancient equivalent of a moon landing, many times over? No one has found one of their canoes or any rigging, which could reveal how the canoes were sailed. Nor do the oral histories and traditions of later Polynesians offer any insights, for they turn into myths long before they reach as far back in time as the Lapita. All we can say for certain is that the Lapita had canoes that were capable of ocean voyages, and they had the ability to sail them, says Jeff Irwin, a professor of archaeology at the University of Auckland. Those sailing skills, he says, were developed and passed down over thousands of years by earlier mariners who worked their way through the archipelagos of the western Pacific, making short crossings to nearby islands. The real adventure didn't begin, however, until their Lapita descendants sailed out of sight of land, with empty horizons on every side. This must have been as difficult for them as landing on the moon is for us today. Certainly it distinguished them from their ancestors, but what gave them the courage to launch out on such risky voyages? The Lapita's thrust into the Pacific was eastward, against the prevailing trade winds, Irwin notes. Those nagging headwinds, he argues, may have been the key to their success. They could sail out for days into the unknown and assess the area, secure in the knowledge that if they didn't find anything, they could turn about and catch a swift ride back on the trade winds. This is what would have made the whole thing work. Once out there, skilled seafarers would have detected abundant leads to follow to land, seabirds, coconuts and twigs carried out to sea by the tides, and the afternoon pileup of clouds on the horizon which often indicates an island in the distance. For returning explorers, successful or not, the geography of their own archipelagos would have provided a safety net. Without this to go by, overshooting their home ports, getting lost and sailing off into eternity would have been all too easy. Vanuatu, for example, stretches more than 500 miles in a northwest-southeast trend, its scores of intervisible islands forming a backstop for mariners riding the trade winds home. All this presupposes one essential detail, says Ethel Anderson, professor of prehistory at the Australian National University. The Lapita had mastered the advanced art of sailing against the wind. And there's no proof they could do any such thing, Anderson says. There has been this assumption they did, and people have built canoes to recreate those early voyages based on that assumption. But nobody has any idea what their canoes looked like or how they were rigged. Rather than give all the credit to human skill, Anderson invokes the winds of chance. El Niño, the same climate disruption that affects the Pacific today, may have helped scatter the Lapita,
Anderson suggests. He points out that climate data obtained from slow-growing corals around the Pacific indicate a series of unusually frequent El Niños around the time of the Laputa expansion. By reversing the regular east-to-west flow of the trade winds for weeks at a time, these super El Niños might have taken the Laputa on long unplanned voyages. However they did it, the Laputa spread themselves a third of the way across the Pacific, then called it quits for reasons known only to them. Ahead lay the vast emptiness of the Central Pacific, and perhaps they were too thinly stretched to venture farther. They probably never numbered more than a few thousand in total, and in their rapid migration eastward they encountered hundreds of islands, more than 300 in Fiji alone. Vượt ra ngoài chân trời màu xanh. Một khám phá khảo cổ học quan trọng trên đảo Ơ thuộc quần đảo Thái Bình Dương của vùng Vanuatu đã hé lộ những dấu vết của những người đi biển thời cổ đại, tổ tiên xa xôi của người Polynesia ngày nay. Địa điểm này được tìm ra một cách ngẫu nhiên, một người làm nông khi đang đào đất trên một khu vườn bỏ hoang đã vô tình chạm vào một ngôi mộ, đó chính là ngôi mộ đầu tiên trong số hàng tá ngôi mộ được chôn cất vào khoảng 3.000 năm trước. Đây là nghĩa trang lâu đời nhất từng được tìm thấy trên quần đảo Thái Bình Dương, và nó lưu giữ những di tích còn lại của loài người cổ đại mà các nhà khảo cổ học gọi là người Lapita. Họ là những nhà thám hiểm biển xanh đầy táo bạo khi sử dụng những chiếc xuồng đơn sơ để đi vòng qua đại dương, nhưng họ không chỉ là những người thám hiểm, họ cũng là những người tiên phong khi mang theo mình mọi thứ họ cần để xây dựng một cuộc sống mới: vật nuôi, hạt giống khoai môn và dụng cụ bằng đá. Trong vòng vài thế kỷ, người Lapita mở rộng ranh giới của họ từ những ngọn núi lửa ở rừng Papua New Guinea đến những điểm cực xa đơn lẻ của Tonga. Người Lapita đã để lại vài manh mối quý giá về bản thân họ, nhưng Ơ đã mở rộng lượng dữ liệu cho các nhà nghiên cứu một cách đáng kể. Đến nay đã có 62 di tích cá thể đã được phát hiện cho đến nay, và các nhà khảo cổ học cũng rất vui mừng khi tìm thấy 6 chậu Lapita hoàn chỉnh. Các đồ dùng khác bao gồm một cái bình đựng cho cốt được chôn dưới đất của người Lapita được trang trí hình con chim sắp xếp trên rìa. Như thể nhìn xuống những dấu tích về con người được lưu lại bên trong. Matthew Spriggs, giáo sư khảo cổ tại Đại học Quốc gia Australia, người đứng đầu nhóm nghiên cứu quốc tế, cho biết đây là một phát hiện quan trọng, nhằm mục đích chứng minh các dấu tích đã được phát hiện là của người Lapita. DNA bắt nguồn từ những xác người này có thể giúp trả lời một trong những câu hỏi khó hiểu nhất trong nhân học Thái Bình Dương: liệu tất cả người dân đảo Thái Bình Dương đều có nguồn gốc từ một hay nhiều nguồn gốc? Có phải chỉ có một luồng di cư ra nước ngoài từ một điểm duy nhất ở châu Á, hay một vài điểm khác nhau? Spriggs nói, đây là cơ hội tốt nhất mà chúng tôi đã có. Spriggs nói, để tìm ra ai là Lapita, họ đến từ đâu, và ai là con cháu của họ ngày nay. Có một câu hỏi khó mà ngành khảo cổ học vẫn chưa đưa ra câu trả lời: làm thế nào mà người Lapita có thể hoàn thành một cuộc du hành thời cổ đại tương đương với việc lên mặt trăng ngày nay, và nếu có thì họ đã đi bao nhiêu lần? Không ai tìm thấy một trong những chiếc xuồng của họ hoặc bất kỳ trang bị nào. Điều này có thể tiết lộ rằng họ có thể đã di chuyển bằng thuyền. Các câu chuyện lịch sử truyền miệng và những truyền thống của người Polynesia sau đó cũng không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào, vì chúng đã trở thành những câu chuyện thần thoại hoang đường từ rất lâu trước khi chúng bước vào thời kỳ Lapita. Jeff Irwin, giáo sư khảo cổ tại Đại học Auckland, cho biết tất cả những gì chúng tôi có thể nói chắc chắn chính là người Lapita có khả năng đi biển, và họ có khả năng đi bằng cách chèo thuyền. Những kỹ năng đi biển này đã được phát triển và truyền lại hàng ngàn năm bởi những người thủy quân trước đây, những người đã từng đi qua các quần đảo phía Tây Thái Bình Dương, thực hiện các chuyến đi ngắn đến những hòn đảo gần đó. Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu thực sự đã không bắt đầu cho đến khi con cháu Lapita của họ đi thuyền ra khỏi tầm mắt của đất, với đường chân trời trống không ở mọi phía. Điều này chắc hẳn khó khăn với họ hệt như việc ngày nay chúng ta đi lên mặt trăng vậy. Chắc chắn điều này đã phân biệt họ với tổ tiên của mình, nhưng điều gì đã giúp họ can đảm để thực hiện những chuyến đi nguy hiểm như vậy? Irwin lưu ý rằng Lapita coi sự can đảm như một lực đẩy tiến về phía Đông Thái Bình Dương, chống lại những cơn gió mạnh. Ông cho rằng những lập luận trên có thể là chìa khóa thành công của họ. Họ có thể đi thuyền nhiều ngày vào những khu vực chưa từng được biết đến và đánh giá khu vực đó, cảm thấy an tâm với suy nghĩ rằng nếu không tìm thấy gì thì họ có thể quay lại và đi theo những cơn gió lớn. Đây là điều sẽ làm mọi thứ hoạt động hiệu quả. Một khi long đong trên biển, những thuyền viên có kỹ năng đã có thể phát hiện ra những con đường dẫn đến đất liền, những con chim biển, dừa và những cành cây được thủy triều đưa ra biển, và những đám mây tràn vào buổi chiều trên đường chân trời báo hiệu sự tồn tại của một hòn đảo xa xôi. Đối với các nhà thám hiểm khi quay trở lại dù thành công
hay không thì địa lý của quần đảo đã giúp ích cho họ rất nhiều, nếu không nhờ có nó thì rất có thể họ đã đi vượt quá bến cảng quê hương, lạc đường hay rất có thể là cứ chèo thuyền mãi, chèo mãi mà không cập bến được, ví dụ như hòn đảo Vanuatu trải dài hơn 500 dặm theo hướng Tây Bắc Đông Nam, và hình dáng của nó đã tạo thành một hỗ trợ đối với thủy thủ khi vượt gió để trở về nhà, theo Ado Anderson, giáo sư tiền sử tại Đại học Quốc gia Australia, điều này đã chứng tỏ một chi tiết cần thiết rằng người Lapita đã làm chủ được nghệ thuật tiên tiến trong việc chống lại với sức gió, và không có bằng chứng nào chứng tỏ họ có thể làm được điều đó. Anderson nói, đã có giả định này rằng con người đã chế tạo những chiếc xuồng để tái tạo những chuyến hành trình sớm trong lịch sử dựa trên giả thuyết đó, nhưng không ai có ý bất kỳ tưởng nào về những chiếc xuồng của họ trông như thế nào hoặc làm thế nào họ đã được lắp ráp được chúng, thay vì chỉ dành những lời ca ngợi cho kỹ năng của con người. Anderson cũng đề cao tầm quan trọng của sức gió. El Nino, hiện tượng thời tiết đã ảnh hưởng đến Thái Bình Dương ngày nay, có thể đã giúp phân tán người Lapita. Anderson gợi ý, ông chỉ ra rằng dữ liệu khí hậu thu được từ san hô phát triển chậm xung quanh Thái Bình Dương cho thấy một loạt El Ninos thường xuyên xảy ra bất thường trong khoảng thời gian người Lapita mở rộng nơi cư trú, bằng cách đảo ngược luồng gió mạnh theo hướng đông tây kéo dài hàng tuần. Những siêu El Ninos có thể đã giúp Lapita thực hiện những chuyến đi dài theo cách không được lên kế hoạch trước. Bất kể họ làm theo cách nào, người Lapita đã mở rộng 1/3 địa bàn qua Thái Bình Dương, sau đó họ đã từ bỏ điều đó vì một vài lý do mà chỉ có họ mới biết. Ở phía trước họ vẫn còn cả một vùng biển Thái Bình Dương rộng lớn và trống trải, và có lẽ họ đã không đủ can đảm để đi xa hơn. Dân số của họ có lẽ chưa bao giờ vượt quá vài ngàn người, và trong quá trình di cư về phía đông, họ đã bắt gặp hàng trăm hòn đảo, trong đó hơn 300 hòn đảo là của riêng vùng Fiji.